On 5th of August 2010, Kenyans held a referendum on whether or not to adopt the new constitution, then the proposed constitution. So with a vote of nearly 70%, the answer was a resounding yes. The constitution then became operational on 27th August 2010. I believe we all remember the sheer joy exhibited by the huge crowd present at Uhuru Gardens to usher in the new constitution. There was a sense of jubilation. There were miniature Kenyan flags flying everywhere. People were singing, Mkenya, daima mimi Mkenya. There was a real sense of hope for change and a better future for Kenyans. 2010 wakati tulikuwa tunapitisha katiba mpya, kuna wengine wetu walisoma katiba, si ndio? Kuna wengine wetu walisomewa, si ndio? Wakasema kama baba amesema iko sawa, then iko fine. Wengine wakaambiwa katiba si mzuri, wakasema kama mabishop wakati huo walikuwa pande wa no. Sema kama wakubwa wa kanisa wamesema ni mbaya, basi ni nini? Lakini sasa wakati ilipitishwa, nani alikuwa anatumia hiyo katiba? Haikuwa ya baba ama ya bishop, ilikuwa yetu. Kwa hivyo sasa tunataka kuangalia miaka 9 baadaye. Sasa baba na wengine wamerudi, wamesema tunafaa kufanya nini? Kubadilisha vipenge kadhaa. Tumekuwa na watu ambao wanatuambia we need to have what? A referendum. So when we sat back tukajiambia, this referendum, who is leading it? What are their intentions? Are they for the benefit of the Kenyan citizens, or are they for their own personal benefit? So we sat down and decided, led by Professor Ash Palgai and Jill Cottrell-Guy, we decided we need to do an audit of the constitution to see how far we are. We went to women and we convinced women, and we said, women, you need to pass this constitution because it is the only way in which we can guarantee you equality of opportunity and equality of rights. So this is in reflecting in that time, and now we're in 2019. The question is, have we achieved this promise of gender equality, the vision of our forefathers and our foremothers, the people who worked so tirelessly to put this constitution together, to insert language to include non-discrimination, equality, equity, to ensure affirmative action. So all those things were meticulously put in the constitution, but yet we find ourselves in 2019 still talking about the 2/3 gender principle and other matters concerning women's rights. Ni kama ile katiba ya zamani bado inatumika saa hii. Haijatoka, chifu wako, liguru wako, nani wengine wako. Sasa ninashindwa, hii katiba ya 2010 inafanya kazi ama ni ile ya zamani? Ninapo audit katiba yangu napata kwamba Trans-Nzoia huduma yetu licha imefika mashinani, ndio sijakataa, but haijafika kwa njia ambayo inastahili. Ni implementation iko chini sana. We must celebrate the fact that we were able to devolve power and responsibilities and resources in a span of 3 years, and that devolution is working. So I think from that point of view, for us at the council, the biggest question that we're asking ourselves is, how do we reform the constitution so that we strengthen the enabling environment for devolution? Today, if we have an accident of more than 40 people, we see it as a national crisis. But when 40 women die, there's silence about it. Is it even about time we ask that we need a monument with all the women who've died, so that the country can be able to recognize, yes, we have lost 40 women or more than 40 women, but also is a turning point as a country, that this is only going to remain in the annals of history, that we are not going to lose any other woman who is killed in this country, because we need protection, we need to be supported, we need to be able to work, we need healthy relationship, but also talk about it not just as a pass-by, that any other day, more women continue to die. They continue to be highlighted in the media, and the media has really been able to follow up on the matter. But as a country, we must be able to move forward. Yangu ninge audit kwa chapter 5 ambayo inaongelea mashamba, land.
unapata ya kwamba katiba inasema vizuri ya kwamba kwa family law baada ya waume kufa, wake ndio huchukua, wanakuwa administrators. Lakini tukienda kotini siku hii ya leo tutapata ya kwamba wamama na watoto wao wanalia kwa sababu ya kunyanyazwa. Shamba ilikuwa ya mume wako, lakini madugu wa mume wanakuamkia. How are we getting more women participating in the health sector? How are we getting more women in the TVET institutions, which is our current focus, that is building the necessary skills that are going to get this country to grow economically? So I would urge the women's movement to get away from parliament and waambie parliament kaeni na hizo viti, and then we strategize to come and take all those seats. Yes. Elections in Kenya and many parts of the world do continue to be plagued by opacity, corruption, disenfranchisement, and the lack of accountability. But these issues are very clearly the result of a failure to implement the constitutional standards we already have. First, let me say we do not need a referendum. We do not need to change the constitution to be able to address the problems that we have in our elections. The laws, as Sima says, are very, very clear. For me, the mischief and the bad manners, I would call it the axis, there's a time the executive came up with the axis of evil, the civil society. It's the axis of evil. But this is the axis of mischief and bad manners, according to me. If we didn't have an IEBC, who would run elections? In most countries that don't have something like the IEBC, it's going to be the civil servants. But of course, in Kenya, it would probably be the politicians. So before you start trying to throw out the particular baby of the commissions, please give a little thought to the bathwater, or the other way around. Before you throw out the bathwater, think a bit about the baby. Ethnicity. Ukitaka kuvai hapa, wewe ni Mkikuyu, ni Mjaluo, ni Mgiriama, lakini umeolewa na huko, utaulizwa kwanza wewe unatoka wapi? Ambapo sasa hilo limekuwa ni donda sugu ambalo linatufanya sisi tumerudi nyuma. Why is it that we have so quickly degenerated into the system that we have? And I think we need to give a lot of attention to that, because most of the things that are a part of the national values have been violated again and again and again, as has already been shown by my colleague. So I think perhaps we should focus a little bit on why is it that with so much support for Constitution, with brilliant Kenyans that we are, struggled and so on, and a lot of expertise, a lot of skills, committed to this Constitution, we are now meeting here to say what went wrong. We say we don't want corruption. Corruption happens in civil society, it happens in government. When will Kenyans look themselves in the mirror and challenge the person inside that mirror to uphold, defend, and protect the Constitution? Sisi kama wana Trans-Nzoia sijawahi kuona tukisimama, hata public participation peke yake tukiitwa huwa hatuendi. We don't participate, ama tukiitwa tunajikuta watu 10 ama 20. The voice of Trans-Nzoia has never been felt. In the past, during the time of Nyayo, before the consolidating of these views together by Professor Yash Balgai, you could not speak. Wakati unaongea tu unahakikisha wamekugonga. But this 2010 constitution imetusaidia sana kwa mambo ya public participation. Hata saa hizi tuko na watu wa media wanaweza kuongea freely. Lakini wakati wa mzee ilikuwa Voice of Kenya ama KBC kiongea itakuwa imemaliza. MCA hawafanyi kazi ipasavyo, hawajibiki, ofisi zao ziko lakini service hakuna. Kama gavana wetu venye anadaiwa tax ya 12 billion hajawahi lipa, sijui
Pia ukabila umezikithiri hapa Kilifi County, na ofisi za registry ziko wananchi wanalalamika ziko corrupt, na bado nitarudia, sote tuko corrupt. Kwa land title deed ni 50,000, lakini wanafuatilia kwa birth ndo ni 1,000 wanahonga. Wakati tunapiga kura hatutudili maanani tunamchagua nani. Mtu anakuja leo, saa zingine ana sura mzuri kama Lempa, ama sura yangu sio mzuri ama ni mrefu, ana wengine wanasema kiuno. Nimesikia mwingine hapa anakuja anasema kiuno. Sijataja mtu. Unamwangalia mtu kama ule, hatuchunguzi ametoka kwenye familia gani, kwa sababu mnatujua kama huko kwetu Narok ukichaguliwa lazima uangaliwe. Lakini sijasema kwamba ati kule kwetu tuna viongozi wazuri, lakini tunaweza kuwa tunachunguza familia. Huyu mtu kwa baba yake alikuwa ni mwizi, tunamchagua mwizi, na unajua mtoto huu kuchukua tabia ya baba yake, sivyo? Kwa hivyo lazima tuwe tunawaangalia watu wale. We do not want our constitution messed with for their short-term political gains, because this elite only moves with short-term gains in mind. They are not looking at the long-term interests of Kenyans. If they were, we would have very, very much better results than we now have. This country is in a crisis because of their mismanagement. The only interest that the political elite has in amending the constitution is to deal with their succession crisis. Okay? They are misusing the constitution in order to manipulate a result that they want, so that they can keep themselves eternally in power at the expense of the people of Kenya. And we would be stupid if we were to jump onto that bandwagon and think that we can influence that process in a positive way for Kenyans. Comrades, power! Power! Viva! Viva Kilifi, viva! Amen. Yote yawezekana tukiungana. Yote yawezekana tukiungana. Katiba tutapata tukiungana. It is important to audit the constitution. It is important to be critical. It is important to review. It is important to hold on to the gains that we have made as a people. Makofi kwake. Comrades power. Your power imeenda chini. Comrades power. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Comrades power. Haki yetu. Haki yetu. Comrades power. Comrades power. Comrades power. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Huwa namna hii huwa nayo si kidogo, membamba lakini foko, hata kina charitiko huila mdogo mdogo. Sugar cane juice, oh my, it will make you fly. Ni tamu sana, niongezee tafadhali. Wailai, for you will be full as the sweetness is cool. Maji ya miwa safi na pure, miwa meusi ile kwa kiasi, atumania times huwa na kakasi, so they cause nuhusi. Ukajitapikia chakula kususia, udongo kujinilia kwa hospitali kuingilia. Ingawa ni tamu, miwa ina sumu, ila tatukohamu ubaki kujilaumu kwa tumbo lokuwa gumu na kulia ngo kama mjebe wa dumu. Munao kula kuleni, ela tumieni lailoni ya Samata protection ya asante. Rais apite, lakini kwanza mimi ifanye manifesto. Bado mwananchi hazi afford kubai rais apike. Rais apike ndo rais apite, inakuaje miaka 4 baadaye bado rais apiki. Rais apiki na hata baada miaka 4 ya nduru bado rais afiki. Rais afiki na ni mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne, 5, 6 naelekea 7. Eti na bado mwananchi anangoja nini? Rais apiki.